Halo, Assalamualaikum. Welcome back to English class ya. With me, Dimas Winnie, SPD. And now I will explain about the material asking and giving opinion. Okay, let's check it out ya. Oke, kompetensi dasar dari materi ini kita pakai 3.2 ya dan 4.2, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan I think, I suppose, in my opinion. Nah, itu adalah kompetisi dasar yang kita gunakan ya. Kemudian, let's check it out ya. What do you think about coronavirus? Okay, let's think. What do you think about coronavirus? Okay, I think coronavirus is a bad virus ya. Because coronavirus has many disadvantages for us ya. Coronavirus give our bad effect for life ya. I think so. Okay. So, what is your opinion about online lesson? Okay, let's think. Ayo, silakan berpikir. What is your opinion about online lesson? Okay, I think in pandemic COVID-19, online lesson is very effective for us ya, to make us can study in home ya. So, what do you think about back to school in pandemic COVID-19? Okay, let's think guys. Ayo coba pikirkan, what do you think about back to school in pandemic COVID-19? Okay, in my opinion, if all of we come back to school in pandemic COVID, it's not good way ya, because I scary if the coronavirus can attract us in school ya. So stay at home is good way, I think ya. This is my opinion. Okay, so this material about asking and giving opinion. Oke, jadi slide sebelumnya itu saya menanyakan tentang pendapat kalian dan saya memberikan tentang pendapat saya terhadap coronavirus, terhadap belajar online, dan terhadap tadi terakhir kembali sekolah di masa pandemik ini. Nah, saya tadi memberikan opini atau pendapat saya. Okay, so how to asking opinions in the formal and informal situation? Okay, jika kita mau bertanya tentang opini atau pendapat ya, bisa menggunakan formal atau di informal ya. Kalau misalkan kita menggunakan di formal situasi atau situasi formal, we use this expression ya. Have you got any comments on? Apakah kamu punya komen tentang bla 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 bla? Do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Do you have any opinion on? Apakah kamu punya opini atau pendapat? Would you give me your opinion on? Bisakah kamu memberikan aku opini pada apa? What is your reaction to? Apa reaksimu ketika apa? What is your opinion about? What is your opinion about coronavirus, for example? What are you feeling about? Apa perasaanmu tentang back to school in pandemic COVID, for example ya? What are your views on coronavirus, for example ya? Apa pandanganmu terhadap coronavirus? Oke, itu adalah how to asking opinions in formal situation. Okay, how about asking opinions in informal situation? We can use these expressions ya. What do you think of? Apa yang kamu pikirkan tentang apa? Terserah. What do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang?
What is your opinion? Apa opini atau pendapat kamu? Do you think it's going? Apa kamu pikir itu akan bekerja? How do you like? Bagaimana menurutmu? How was the trip? Bagaimana perjalanannya? How do you think of? Bagaimana pikiranmu atau bagaimana pendapatmu ya? Apa yang kamu pikirkan? How do you feel about? Apa yang kamu rasakan? Okay, these are asking opinion in informal situation. Okay, how about giving opinion in the formal and informal situation? Oke, dalam situasi yang tadi yang pertama, slide yang tentang corona itu, saya sudah memberikan opini saya tentang coronavirus, tentang kembali ke sekolah, dan tentang belajar online ya. Oke, di sini tadi saya menggunakan ekspresi I think, in my opinion. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa memberikan opini pada situasi yang formal, we can use this expression ya. I personally believe, saya secara personal percaya bahwa apa. I personally consider, saya secara personal itu meyakini apa. I personally think atau feel, saya secara personal berpikir atau merasakan apa. I hold the opinion, saya memegang opini saya bahwa apa. My own view of the matter is, dalam pandangan saya meyakini bahwa bla bla bla. Well, personally, baiklah, secara personal, I think, personally, coronavirus is give us many bad effects for our life ya. These are example of giving opinion in informal situation. First, I think I like it, saya pikir saya suka itu. I don't think I care for it, saya pikir saya tidak peduli tentang itu. I think it's good, nice, terrific, saya pikir itu bagus, luar biasa ya. I think that's awful, not nice, terrible, saya pikir itu menakutkan. I don't think much of it, saya tidak berpikir banyak tentang itu. I think that, saya berpikir bahwa bla 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 ya. In my opinion, I would rather, dalam opini saya, dalam pendapat saya akan, in my case, dalam kasus ini, what I'm more concerned with, what I have in my mind is, the way I see is that, no everyone will agree with me, but, tidak seorang pun akan setuju dengan saya, tapi, I think it's good. Misalkan ya, to my mind, dalam pikiranku, for my point of view, dalam pandanganku, if you ask me, I feel, jika kamu bertanya saya rasa, absolutely, tentu saja, bla 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 bla. Let's see the dialogue ya. This is example of dialogue of asking and giving opinion. This situation is about full day in school ya. Belajar full di sekolah. Emily, hi Tom, what are you doing? I'm reading a newspaper. Any good news? I've just read about full day school. So what's your opinion about that? In my view, it is useful for Indonesian education development because of school time is extended until 4 or 5 p.m. Students can learn more, so Indonesians' educational ranking in the world can be increased. Do you think like that? But how about the students? Don't you think it is too boring for them in school all day? No, if the teacher can bring class situation more fun, giving them exciting activities, so the student will enjoy their day in school. I think you are right. Jadi ekspresi mana sih yang merupakan asking opinion? Dan ekspresi mana sih yang menunjukkan bahwa giving an opinion ya, atau memberikan opini atau pendapat? Let's check.
Oke, lihat yang di garis bawahi dan berwarna hitam. Ya, yang di bold berwarna hitam. Yang Emily bilang, so what your opinion about? Nah, itu artinya apa? Asking for opinion atau menanyakan pendapat. Terus yang Tommy, in my view, it is useful for Indonesian educational development. Itu menyatakan adalah memberikan pendapat atau giving opinion. In my view. Nah, itu kan in my view, dalam pandangan saya. Itu merupakan giving opinion. Kemudian yang Emily, do you think like that? But how about the students? Don't you think it's too boring for them? Jadi itu asking for opinion. Jadi apakah tidak kamu berpikir bahwa terlalu jenuh untuk mereka untuk sekolah di full day di hari itu tuh full ya, dari pagi sampai sore. Nah, si Tommy menjawab, no, if the teacher can bring class situation more fun, giving them exciting activities, so the student will enjoy their day in school. Jadi ini alasan si Tommy mengatakan bahwa dia setuju ya sekolah itu full dari pagi sampai sore. Oke? Next dialogue. It's about new smartphone. Oke, do you like smartphone? Apakah kamu suka HP? Yes, I think I got more than I expected. Saya pikir saya dapat lebih dari yang saya bayangkan. Why? Mengapa? I just want to buy a smartphone which has a 1 GB of RAM. But this smartphone gives me more. Jadi saya hanya menginginkan membeli HP itu dengan 1 GB aja, tapi ternyata HP-nya itu memberikan lebih dari 1 GB. Kemudian kata si Millie, I think you are lucky. Saya pikir kamu beruntung. Yeah, I think with the price I've paid, got a smartphone with 2 GB of RAM is very awesome. Jadi kata si Brian, ya saya pikir dengan harga yang saya bayar itu mendapatkan HP dengan 2 GB itu sangat luar biasa. But what do you think about the camera? Is it good? Tapi apa yang kamu pikirkan tentang kameranya? Apakah itu bagus? Not too bad. I got 8 megapixel for primary cameras and it is secondary camera 5 megapixel, but it is not the important point. Why? I don't like selfie. Hahaha. Katanya gitu. Jadi kata dia, kameranya gimana, bagus enggak? Katanya, kata si Brian, tidak terlalu buruk. Saya mendapatkan 8 mega untuk kamera utamanya dan kamera keduanya 5 megapiksel. Tapi itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena si Brian itu tidak suka selfie. Jadi dia hanya membutuhkan RAM-nya saja yang besar. Oke? Jadi kalimat mana sih yang merupakan asking opinion? Oke, lihat. Kata yang digaris bawahi dan di bold hitam itu merupakan yang si Brian ya. I think I got more than I expected ya. Nah, untuk si Millie menanyakan pendapat ya. Do you like your smartphone? I think I got more than I expected ya. Itu menyatakan tentang pendapat. Terus pendapat si Millie, I think you are lucky. Saya pikir kamu beruntung. Berarti itu kan pendapat si Millie ya. Kata si Brian, yeah, I think with the price I've paid, got a smartphone with 2 GB of RAM is very awesome. Jadi si Brian juga mempunyai opini atau pendapatnya bahwa saya pikir, I think ya, pakai I think with the price I've paid, got a smartphone with 2 GB of RAM is very awesome. Nah, itu kata si Millie. But what do you think about the camera? Itu merupakan asking opinion. Kata si Brian, I think it is not too bad. Nah, itu berarti kata si Brian memberikan opininya, I think it is not too bad. Okay guys, this is example of second dialogue ya, second situation is about new smartphone.
Okay guys, I think that's enough for my explanation about this material ya, asking and giving opinion. Thank you for attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.